გამარჯობა. სალამი მეგობრებო. დღეს პარასკევია, ყველაზე გემრიელი, ყველაზე მხიარული. დიდი დღეა, დიდი. სტუმრიანი. ძალიან სტუმრიანი დღე გვაქვს. ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სამზარეულოა. ისრაელის სამზარეულო. ძალიან მრავალფეროვანი, გემრიელი, საკმაოდ პოპულარული ჩვენთან. ჰუმუს ყველა ვჭამთ, მე მგონი უკვე და ყველას გვიყვარს და გონია რომ რთულია. ჩვენი სტუმარი დღეს დაგვიმტკიცებს, რომ ძალიან მარტივია ჰუმუსის მომზადება. მოვიწვიოთ და მე მინდა რომ ყველა ჩვენს მაყურებელს, ყველა ებრაელს მივმართო რომ იყვნენ ჩვენთან ერთად, იმედი გვაქვს არ შეგვარცხნით, იმიტომ რომ ყველას ყავს მეგობრები საქართველოშიც და ისრაელშიც. მოსალოცი თარიღია ნამდვილად, დღეს არა, მაგრამ წელს არის 66 წლისთავის დამოუკიდებლობის დღე. მე ვფიქრობ რაღაცნაირი სადღესასწაულო ეთერი გვექნება, ხო? და მე მინდა აქედან მიულოცო ჩემ ისრაელ მეგობრებს, თუ შეიძლება თამუნა ეთი ძალიან მიყვარხართ და ძალიან მენატრები და გილოცავთ ამ არაჩვეულებრივ იუბილეს, ასე ვთქვათ. მოკლედ, ჩვენთან დღეს სტუმრად არიან ისრაელის საელჩოს კულტურის ატაშე, კულტურული ატაშე სანდა ფუქსი და ისრაელის საელჩოს PR მენეჯერი ლიკა კაკიაშვილი. მოგძანდით. გამარჯობა, შალომ. ლიკა, მოგძანდით, მე დაქტოვებ ცოტა. წამოდიშენ ჩვენთან. სადაც გინდათ? არა, არ გავდევნეთ, როგორ გეკადრება სტუმარი. ჩვენ განაწილებული გვაქვს აქ როლები, არ არის. მეორე ადგილი გვაქვს თან და რომ ჩვენ ძალიან ველოდებოდით ამ დღეს, იმიტომ რომ აი ყველა თვითონ ჩვენთანგანს და მე მგონი მაყურებელსაც ძალიან ბევრს ძალიან უყვარს ებრაული სამზარეულო და ეს რაღაცა განსხვავებული და ძალიან გემრიელი არის. ძალიან განსხვავებული არის, ძალიან საინტერესოა და აი რაღაცა გეთანხმები, ვაიკო, გეთანხმები. ძალიან გემოვნებიანი. აი თან თევზის კულტურა აქვს, სულ ვამბობდით ჩვენ რომ რაღაცა განუმეორებელი და დღეს გვაქვს ბედნიერება რომ რაღაცები ვისწავლოთ სანდასგან. Jewish cuisine is very unique. We know all there is fish culture in that cuisine, and it's a very special day that you are here now and will teach us something special. Thank you very much. It's a great pleasure to be here with you. დიდი მადლობა, ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან ერთად ყოფნა. Sanda, Yes. I see you have some wine. Yes. Yeah, I think it's a good start for our master class today. I brought some white wine from Israel, from Galilee. So could you please არის ეს ღვინო, რომელსაც წარმოგიდგენს და let's start with wine. იქნება ალბათ. It will go much smoother. არ გამისინჯავს Yeah. ღვინო ისრაელიდან არასდროს არ გამისინჯავს, ძალიან მაინტერესებს როგორი გემოაქვს. მეც მაინტერესებს. მოდი მე გავსინჯოთ ყველა. იქები გვაქვს მე მგონი. კი გვაქვს. დიდი გვეყოფა. არის ქვეშდას ვაიკო. იყავი, ბაიკო, იყავი. აქვე ახლა რა არის ნერვიულო? We can take დიმა, ვიცი საჭესთან ხარ ხო? Thank you. არა. დიდი ჭიქა თქვენს ისე მოგინდათ რომ We can share a glass. Sure, I'll get some. No, we can Here share. is the- It's okay. აქ არის ერთი ჭიქა. So we say in Israel lechaim, which means to life. Lechaim. Yes. Lechaim. So გამარჯოს. გამარჯოს. ნაცვლად ამბობენ ლეხაიმს, რაც ნიშნავს სიცოცხლისთვის და ლეხაიმ. გამარჯოს. აბა დავაგემოვნოთ თან ჩაუთქვავ, იმიტომ რომ პირველად სვავ. ოი, ძალიან გემრიელი რა, ცოლიკაური მომაგონა. It's well, I think it's close to our grape ცოლიკაური, which is little Fruity? crisp and yes, fruity. Yes. Well, actually, Israel is very similar to Georgia in this sense because we have a very, very old tradition of winemaking, and it's made also in the same way like you do here in biodynamic, where you cover the quevri. We used to have kind of quevri. Now, of course, it's only European style of winemaking. ისრაელის წარმოების სტილი ღვინისა ძალიან გავს ქართულს, იმდენად რამდენიც ადრე ოდესღაც მართლა ეს ქვერვის მსგავსი რაღაც ჭურჭელი იყო, სადაც ინახებოდა ღვინო. ნუ ეხლა უფრო ევროპულ სტილზე არის გადასული, როგორც ისრაელი პრინციპში საქართველოშიც არის ეს ტენდენცია შესამჩნევი. Okay, Let's start. Let's start. დავიწყოთ აბა. ჰუმუს ვამზადებთ, ხო? Yes, so we will be making hummus today. We will make a very, very basic recipe. Based on that recipe, you can change to whatever you like, add different vegetables, different spices. So the basic is that
you have to buy dry chickpeas, which is not. სანდა წარმოგვიდგენს ახლა აი ბაზისურ რეცეპტს ხუმუსის გაკეთების. თუმცა არსებობს ბევრი სხვადასხვანაირი სახეობა ხუმუსის, შეგიძლიათ დაამატოთ სხვადასხვა სანელებლები და ანუ იმპროვიზაციის საშუალებას იძლევა. კი, ნამდვილად იძლევა. მთავარი ის არის, რომ უნდა გქონდეთ აი ეს ყვითელი მუხუდო, I cannot make it in Georgian. I'm really ashamed of. ძალიან მწვანეა რომ ქართულად არ გეუბნებით. მოკლედ მთავარი ინგრედიენტი არის ყვითელი მუხუდო, ან სისირსაც ეძახიან მე მსმენია. So actually I made some prep kitchen at home because it takes some time, and people say, it's so time wasting, so we will better buy just a can in the supermarket and we will use this, but this is not as good as the real thing. So it's actually very easy. You can soak overnight in a big plate with plenty of cold water, a cup of dry chickpeas, and just leave it there. And next day, whenever you find time, you just take it, you wash, you drain it, and you change the water. And why? She needs to translate. Okay, and you need to cook it for about 40 minutes, please. Sorry. ჩემ სულ უცებ ვიტყვი, ანუ ეს მუხუდო არის გამხმარი ფორმით იყიდება ბევრ მაღაზიაში და სანდა ამბობს და მეც ვეთანხმები, რომ არ იყიდოთ მოხარშული და უკვე კონსერვირებული, იყიდეთ გამხმარი და ალბათ ერთი ღამე ძალიან მარტივად წყალშულდება, ცოტა სოდასთან ჯიუსო. Absolutely. Yes. და მე ხარშავ მეორე დღეს და არის უფრო ესეთი. I can give you a little tip, because hummus is not good to keep like for longer than 2-3 days. It becomes it's not the same quality afterwards. So you can cook a big quantity actually to spread it in some smaller quantity and to freeze it. With the liquid. And then each time you want to make your შეგვიძლია ხო დიდი ხანი გავაჩეროთ ხო? კი, ანუ რო სულ არ დაალბოდა, ეს პროცედურა არ გაიარო ხშირად, რადგან მალე ფუჭებადია ჯობია, ბევრი მოხარშოთ, გადავანაწილოთ, გავყინოთ და მე ნელ-ნელა ვაკეთოთ. თუნცველი საფუძველი უნდა შეინახო. ხო, ცოტა წვენთან ერთად უნდა გაიყინოს. So then you cook. There are different ways of cooking. Some people say you should add baking soda because it makes it fluffier. But some people don't like the aftertaste of baking soda. So it's up to you. Really. As for myself, I sometimes do and sometimes not. So it's not. Then we have this cooked chickpeas. Yeah, and then we put it in some mixer. So maybe some. Blenderში, humusi უნდა, მუხუდო უნდა ჩავყალოთ blenderში. მოხარშული. Oops. ძალიან გემრიელია მუხუდო, ჩვენ გამიკეთებია ხშირად და ბევრჯერ მithქვამს, რომ აი ძალიან გემრიელი არის მუხუდო, თვითონ აი ესევე საჭმელად, სალათებში. ძალიან გემრიელია. What are you telling? I'm saying that chickpeas itself is very tasty, so you could use it many other ways. Absolutely. Salads or soup absolutely. With meats. And it's actually very, very healthy because it has 0 cholesterol levels. So I know that people are really concerned these days about cholesterol and healthy eating. მაგას დააბლენდერებთ, მე ვიტყვი რომ ძალიან ბევრის გამსმენია რომ როდესაც საქართველოში უკვეთავენ ჰუმუს რესტორანში ხშირად არ მოსწონთ, იმიტომ რომ როგორც წესი ამას ჭირდება მომზადების კარგად ცოდნა და განსაკუთრებული გემოვნება, ასე თქვა. არა მხოლოდ მომზადებაშია ამბავი, ისეც ხო. No, we will add some water. Actually, glass. სუნელები არის სხვა იქ. სანელებლები რომ რითივაზავთ. თუ არა აქვს, მაშინ ვაკეთებენ სულ. We need to squeeze some lemon. თუმცა ზოგი დაწესებულება, ეხლა არ დავასახელებ ნამდვილად, რომ დაწესებულებებში აქვთ კი ნამდვილად და გემრიელია. So actually, you start with processing the cooked chickpeas first. ანუ ცოტა დავაბლენდერეთ ეს მუხუდო. And it should become a very stiff paste.
ანუ პასტასავით უნდა გაკეთო, არ უნდა იყოს ძალიან თხევადი, აი პასტა, მყარი პასტა. After it becomes a stiff paste, you need to add a magical ingredient which called tahini. Tahini. Yeah, actually you are very lucky people here because you are neighbors of Turkey. And you have tahini in Turkish supermarkets because there are countries like in Moscow you couldn't find tahini. Now yes. Tahini არის სესამის პასტა. Yeah, it's sesame pasta. tahini არის სესამის პასტა, ესეც გამოგვიყენებია ჩვენ აქ და მართლა გაგვიმართლა რომ თურქეთი გვერდზე ყავს და უკვე ყველა თურქულ მარკეტში თითქმის იყიდება. ადრე არ იყო, it wasn't like this here before. Yeah, I believe so. ადრე არ იყო, ეს რამდენიმე თვეა შევნიშნე რომ არ უკვე შემოდის მასიურად და გასინჯეთ მართლა ძალიან გემრიელი პასტაა სესამის. Magical რატო არის მიხარი? Magical იმიტომ ძალიან ბევრ რაღაცას უხდება და თავისი აი ეს გემო აქვს უმამის რო ეცახით. აი ნუ სხვანაირია. It's magical? Yes. Well, I'll tell you. It has a lot of calcium. So it's also very, very healthy. It's tasty. You can eat it just like that. But people who are not used to this taste, at the beginning they don't like it. But actually, it's a recommended supplement for women because it's really good for the bones and also for men who do a lot of sport and you know. So calcium is fantastic. Calcium is fantastic. Yeah. So at this point we add, after we made the stiff paste out of chickpeas, we add approximately. You should like 1 quantity of chickpeas to 1 quantity of sesame paste. But it's up to you. You did your first hummus and then you know what you like. You like it less, you like it more. ანუ ერთ-ერთია როგორც წესი, მაგრამ თქვენ თვითონ ნახეთ რა გემონების მიხედვით. So I just add a bit and we mix it again. კიდევ უნდა დავაბლენდეროთ. ყველაზე ტრადიციულ, ანუ ყველაზე პოპულარულ ტრადიციულ კერძად, ხო, ისრაელში. თუ ხავს რამდენიმე მეგობრები ყავს კი ძალიან ბევრი და ეს ლოგიკური პროცესიც არის, იმდენად რამდენადაც ისრაელი არის ქვეყანა, საიდანაც მთელი მსოფლიოდან ჩავიდნენ ადამიანები, შესაბამისად გამორიცხული იყო, რომ უბრალოდ მათ არ ჩაეტანათ თავიანთი საჭმელები. ისრაელმა ანუ შეისის ხორცა ეს საკვები, საჭმელები და შესაბამისად შექმნა თავისი. ხო, რაღაცა განსხვავება არის, ხო, შეიძლება მე გამისინჯავს არაბული ხუმუსი, ოდნავ სხვანაირია. არაბული ქვეყნების ოდნავ სხვანაირია. I can answer. გემოში. I prefer to answer that. Okay. Yeah. What was the question? What is the origin? What's the difference between hummus, Arabic hummus and Israeli hummus? You know, it's a political question actually, because whenever Israelis claim that hummus is their national food, Arab countries come and say, no, it's ours. So the thing is that Israel is a melting pot of different cultures. You have people from everywhere. You have people from Africa, from Europe, from America. So each Jewish community brings its own recipes with. So we have, I will show you later, a very interesting book about Jerusalem. So there is also a Georgian recipe there because we have a big ჰუმუსის წარმოშობის საკითხი საკმაოდ ისეთი პოლიტიკური საკითხია და როგორც კი ისრაელი ამბობს ხოლმე რომ ეს ჩვენი ეროვნული კერძია არაბული ქვეყნები ამბობენ არა ჩვენია. სინამდვილეში როგორც გითხარით ისრაელი არის ესეთი melting pot-ს ეძახიან ესეთი დიდი ქვაბი სადაც ყველაფერი იხარშება ერთად და აქედან გამომდინარე ლოგიკურია რომ ჰუმუსმა დაიმკვიდრა თავისი ადგილი სხვა კერძებთან ერთად ისრაელის სამზარეულოში. სანდას აქვს წამოღებული წიგნი, რომელშიც ასევე ქართული რეცეპტიც არის მოცემული და გვაჩვენებს ცოტა ხანში. ოღონდ დაწერია ისრაელის სამზარეულო, მაგრამ ნუ იგულისხმება რომ იცით რა, ჩვენ საუკუნეების მანძილზე იმდენად განუყოფელები ვიყავით ებრაელები და ქართველი ებრაელები 26 საუკუნე თუ მეტი არა. იმდენად ერთი სისხლი და ხორცი ვიყავით და განუყოფელი და იმედი ასე ვიქნებით სულ რომ აი სამზარეულოც ალბათ რაღაცნაირად უკვე ერთიანია ასე ვთქვა. სამზარეულოსაც აქვს ბევრი გავლენა. ჩვენ ვიცით რომ ბევრი ქვეყნის კერძი არის ადაპტირებული ქართულად, ასე რომ ეს შეუქცევადი პროცესია და აბსოლუტურად არ ღირს რომ ეს გახდეს პოლიტიკური დავის საგანი. არა პოლიტიკური საკითხია ესეთი პროექტი. მინდა კითხოთ, მართლა შემიძლია რომ ესე ავიყოფილეთ
პირდაპირ წავიდე ის რა. Sanda, there is this visa thing. Visa thing is Do you want to answer? Yeah, please come. Yeah, we are waiting for you. აი ეს შემიძლია წავდგე ხვალ ავიღო ბილეთი და წავიდე. ხო, უნდა შეგიძლიათ აიღოთ ბილეთი და წახვიდეთ ნამდვილად, ოღონდ არის რამოდენიმე რეკომენდაცია, რომელსაც გვთავაზობს იქნებ გითხრათ ჩვენ. შეიძლება რომ მაგალითად recommendations about the visa. Can I say what the ambassador says? Go ahead. ელჩის განმომისმენი, ანუ მე არ ვაკეთებ ამ განცხადებას, უბრალოდ ვიტყვი იმას, რაც ელჩი ამბობს ხოლმე. ისევ როგორც ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში მგზავრობის დროს არის გარკვეული რეკომენდაციები, რომლებიც უნდა გაითვალისწინონ ადამიანებმა, ვინც მიდიან ისრაელში. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ უვიზო რეჟიმი ეხება მხოლოდ ტურისტული მიზნით მგზავრობას და არა სიტყვა სამუშაო, სასწავლებლად. ეს ეშლებათ ხოლმე ხანდახან და ეს ხაზგასმით არის, რომ ეს ეხება მხოლოდ ტურისტულ მგზავრობას. და რეკომენდაციებს რაც შეეხება, არის რეკომენდაცია ესეთი, რომ უნდა კონდეს ადამიანს ტურისტული დაზღვევა თან. უნდა კონდეს დამადასტურებელი რაიმე საბუთი, რომ ნამდვილად შეუძლია ფინანსურად უზრუნველყოს თავისი წასვლა. ბილეთი აუცილებლად მაგალითად სასტუმროს ჯავშანი. ეს ისედაც ასეა ყველა ქვეყანაში ელემენტარული არაცები. არაფერი არ არის განსხვავება ნამდვილად და კიდევ ერთი აი თქვენ ახსენეთ წასვლა-წამოსვლის საშუალებაა და ბილეთი უნდა იყოს ორმხრივი. ხაზგასმით ორმხრივი უნდა იყოს. იცით რა, მე ჩვენ საუბრობდით და მე მინდა ვთქვა, ჩემი ბედნიერება ის არის, რომ მე არასოდეს არ ვარ და ეხლა 10-11-ში მივფრინავთ ივნის გასტროლებზე მიგვაქვს ბარჯანიშვილის თეატრიდან სპექტაკლი ტარწილფი ფესტივალზე, რომელიც არის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი და კარგი და საინტერესო ფესტივალი და ვიქნები აი ალბათ ბაიკო მე ვიყავი და სპექტაკლი წავიდე მაგმეტი ერთ-ერთი სცენა ვითამაშე ივრიდზე მახსოვს სწორია და კაცს დაიმსახურე მე არ ვიცი ამდენად ნიჭიერი არა ვარ ენებში მაგპეტში არის ასეთი მეკარის სცენა და ერთ-ერთი სცენა ასე ვითამაშეთ როცა მეკარი შემოდის So what did you ზეგანედენ ლეკანოთ ნიმ ჰიკანსუ ბებაკაშია და ოღონდ მთელი სცენა იყო It's a paradise. დიახ He can sube vacation. Please come in. So it's a paradise. Please come in. Yeah. ურთულესია და მე არის ულამაზესი ენა და ნანა ბუთხუზმა ითამაშა მთელი ლედი მაგდაბის სცენა, მონოლოგი ეს იყო, სასწაული და ისეთი დაემართა ხალხს დარბაზში ვინც იყო, იმიტომ რომ ნუ ხა ყური მეც მაქვს და ნანასაც და მაინც ხვანაერია, როდესაც ხვანერად ისმენ, შენინაზე ისმენ ამ ყველაფერს და გადაირია იქაურობა. გაგე ჩვენც მეტი რა გვინდა ამაყენებელი. არ არის საჭირო ისეთი. არა, უბრალოდ მე ვიყავი საერთაშორისო კონკურსზე მის სამყარო და ოთახში მოვხვდი მის ისრაელთან ერთად. და ჩემი ძალიან კარგი მეგობარი გახდა და ეს ენა ასე ვთქვათ იყო Yes. ვერ გავიგე ხა. Well, maybe it's not very კომპეტენტური ჟიური იყო. არის ყარა კომპეტენტური ჟიური ნავ. მოკლედ ჩამოვა და გაგიზიარებთ, ანუ ყველა ყოფილა ჩემს გარდა, მაგრამ მე სამაგიეროდ მელოდება ეს ბედნიერება ამ 64-ის აღმოჩენა. პირველად განცდის. აგეცა ხმის დაუბრუნდე. So, ანუ კიდევ აბლენდერებთ ახლა ჩვენ ამ Yeah, we need to add some cold water. This is the trick actually. You should end at the end. სულ ბოლოს ვამატებთ ცივ წყალს. Let's try now. ცოტას. ანუ გავიმეორებ კიდე შიგნით გვაქვს მოხარშული მუჰუდო, ტაჰინი, აი ეს სესამის პასტა, გვაქვს ლიმონის წვენი და ბოლოს დავამატეთ ცოტა წყალი. Yes, garlic you said, yes? და ნიორი. ნიორი აუცილებლად. ესეც სიუყავას გავს ნაკები. It look like shake. Yeah, exactly. Hummus shake. Try to drink it. Let's add a little bit more. Yeah, already just shake it. So, you can tell about the finance. Actually, ეს გითხარი რა არის? this is finance. Yes, კედროვი არიაშკი. კედრის თხილი. მარცვლები და Which is also hard to find
in Georgia, because I mean you have so many kedris, but I don't know why you don't have. And it's very expensive. It's very expensive. It's expensive everywhere somehow, but so you just put a little bit. Განსავრია რომ საქართველოს ძალიან ბევრი კედარი იზრდება, მაგრამ აი მარცვლები ცოტა რთული საშოვნელია და ჩვენ სამზარეულოში აბსოლუტურად ამიტომ არის შოვება ალბათ. ხილკაკალი ასევს თქვათ, ხო? მე პირველად აღმოვაჩინე ეს ციმბირში ვიყავით წლების წინ და აი მივეცი პირველად. ხო, დაახლოებით გადასახლება იყო. მივმართოთ იმ ადამიანებს, ისეთი მოწერილი იქიდან რომ დაახლოებით ესე იყო. So normally you just put it on a big plate, and then you could decorate it with whatever you like. As I said, you can chop some parsley. ანუ დავდოთ თითებში და მე შეგვიძლია დეკორაცია რითიც გვინდა იმით გავაკეთოთ. Yeah, normally it's parsley. In this case we will put a little bit of za'atar. It's a Middle Eastern spice. Like you have here khmeli suneli, you know, so in Middle East they have also a blend of many spices. There is hyssop. khmeli suneli ისი აქვს ისრაელში ზათარ ეს სუნელების მიქსია, ესე So it's basically was from the oregano's family. Oregano's ოჯახიდან. Hyssop and some again sesame, calcium. So we will put. I brought it from Israel. So we just decorate. ისრაელიდან წამოვიღავ, მაგრამ მე ვკითხე და აქაც ქონია, აქაც იყიდება ეს ათარის ნაზი. ხმელი სუნელიც We can also add a little bit of paprika, ცოტა პაპრიკა დავამატოთო. which is also in this case Israeli. It's smoked and mixed with a little bit of olive oil, paprika. So ანუ ეს შებოლილი პაპრიკა ეს აქაც იყიდება და ზეითუნის ზეთით არის za'atar you can actually purchase also in Tbilisi. Yes. They have it already. And just a little sprig of olive oil, which is also from Israel. We have great olive oil. Yes. Yeah. ძალიან კარგი ზეთის ცნობილი ზეთი გვაქვს, ზეითუნის ზეთი გვაქვს. So ბოლოს უნდა მოასხა ზეითუნის ზეთი. So in Israel this can be like a whole meal, you know. People just this is actually breakfast. It's like oatmeal in England because it's very calorie. It's calorie but good calories, you know. They keep you. ეს არის ჩვენი საუზმეო, როგორც შვია არის საუზმე ბევრისთვის, ისეთი საუზმე შეიძლება იყოს ესეც ისრაელში, ძალიან ჯანსაღი და პრინციპში მარტივად მოსამზადებელი დაგვეთანხმებით ალბათ და you normally eat it with pita bread, right? You eat it with pita bread. We forgot some salt, so just please don't forget salt, but not too much. Here's the salt here. We could normally you put it in the mixture, but we can maybe put a little bit. შეგიძლიათ აუცილებლად უნდა დავამატოთ მარილი, ახლა ცოტა დაგვავიწყდავ. ცოტაო. Yeah. არა არიყრება კარგად და იმიტომ რომ Okay. And you just can I show you? Yes. So you just take pita bread. You just please. მე გადავინა. აბჭიკო ადრეა ძენ. არ არის ადრე არა. არა უნდა გავსწრებო Please come and just take it like like this? Exactly. Okay. Please. პირდაპირ უნდა ჭირდება. პირდაპირ ესე So I can demonstrate. Okay. აი გაჩვენეთ სანდა როგორ ჭამბავ. Sure. Please. Let's take it first. პორო. So you just it's a communal dish, which is very good. საერთოდ თებში განიჭმებ. აი ჩვენ რო გობი გვაქვს ისე ფაქტიურად. ნანამედობები. აბა. ქონ არ ლიკა მივიწევ. What about you? თეთრ პურს ვერიდებით. აჰა. Please Dimitri. What about you? სინჯოთ რეკლამი ძროა. მაგრამ ძალიან გემრიელია. ამ საერთოდ თებში არის რაღაცა საერთოდ გაზიარება ძალიან გემრიელია. აბა ვნახოთ ხანტაშკარა თორე კობას ხელვა მეწია. რაც არის? ლიკა, ვიდი, გარესკენ. უგემრიელეს. ძალიან გემრიელია სუპერია. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადოთ ჩვენ სტუმარს. იმისთვის რომ იყო ჩვენთან. მადლობა Thank you very much. მადლობა. Thank you for being with us. Maybe that won't be all the time. Sure. ლეხაი. Hi. მადლობა. Hi.